Все, трансляция пошла и на YouTube. Так. Как это здесь вставить? Чё? Ладно. Поехали. Так. Что поставить? Любительский режим. Если вы новичок в мире приключений и считаете, что вы в жизни столько всего, что не стоит тратить время зря. Так. Бесплатное обучение в комплекте. И сложный режим. Если вы прожженный квестоман и хотите получить от игры все, потому что в мире нет ничего лучше, чем хороший квест, вы не сможете сменить режим во время игры. Придется начинать сначала. Вы можете пройти игру в разных режимах, чтобы увидеть дополнительные загадки. Я думаю, что сложный режим. Чё мы видели в свое время гоблинов. Так. Текст над курсором показывает то, что... Тат, вы что? Вы взаимодействуете с персонажами и объектами в этой области экрана. Угу. Ладно. Так. Открывайте команды главным героям, выбирая глаголы. Открой, возьми, толкай, закрой, смотри, тяни, говори, в общем, и так далее. Пошли дальше. Предметы, подобранные вашими персонажами, находятся здесь. И это понятно. Те, кто игрок квесты, естественно, это знают. Простые команды начинаются с глагола, а заканчиваются с объектом или персонажем. Ага. Замечательно. Сложные команды начинаются с глагола, затем идет объект, а потом другой объект или персонаж. Замечательно. Для расширения подсказок... Ага. Раздел помощи. Ага. Ясно. 1987 год. Население 81 и высота 14, что ли? До одного стало меньше.
I fly halfway around the world and an odd note is waiting for me in my hotel room. It says to come to the bridge down by the river. This looks like the place. I could really go for some Wiener Schnitzel after the long walk out here. Так. Чё? Так. Стоп, как? Девка? Нет. Тапки. Смотреть записка, бумажник. Так. Управляется так. Идти в ворота. Ворота открыты. Так. Опа, привет, Игорян. Как твои дела? Так, Борис. Забавно. Американских персонаж зовут Борис. Борис Бритва. Я рад, что ты понял, что это верное решение нашей проблемы. С тобой отовсюду следят. Так что нам безотлагательно следует этим пунктам. Первый пункт. Для своего же блага оставь удостоверение личности в своем номере. Спустить под Тимбувицкую эстакаду. Так. Выруби свет у знака эстакады. Так я узнаю, что ты пришел. Так, встреть меня у большого входа в подземный коллектор. Убедись, что за тобой никто не следил. Ясно. Так. Таблет у нас показывает. Мои? Мои хорошо. Идти к эстакаде. Вот, решил квестик пройти. Так, как тут? В меню войти. Ага, пробел — это пауза. Красава. На каком уровне сложности? Так, это у нас звук. Пошли дальше. А, вот, настройки. Вот шутки для своих оставлю, а то я так и не понял, тут это включенные шутки для своих или выключенные. Чисто теоретически это будут шутки про квесты. А практически не знаю. Не буду трогать. Нет, спасибо, Игорь. У меня проблем не возникнет. Так, что ж его спросить? О. Are you a victim of the inferior American social support system? I need some whiskey. Ему нужно виски? Так. I am supposed to meet someone down here. Have you seen anyone? Do you have any whiskey? Чувак прям очень хочет виски. I have to go. I'm sorry I could not offer you a drink. Ага. Ворота. Так, а что у нас тут вообще есть? Карта номера. Посмотреть. Сейчас посмотрим. It is my wallet, and it has $252 American in it. Часть теоретически он русский. Может быть, украинец. It is a pillow bear prototype. Turn the bear inside out, and you get a pillow. Very top secret. Так. Камень. Открой, закрой, дай, говори, смотри. I wonder if I can use this rock to put out the light. Меня тоже напоминает. I had better follow the instructions on the note before wandering into the underbrush. I had better follow the instructions on the note before wandering into. I wonder if I can use this rock to put out the light.
Trestle Trail to Thimbleweed Park, 1.7 miles. I have to stay here until I finish my mission. Ладно. Так. That would just make a dent. Не хочет? Ну ладно. Мне тоже напомнил самой Макса, а еще пару сериалов. Я знаю, что Игорь надо следовать за ним в инвентаре. А вдруг здесь что-нибудь есть? Типа... It is my wallet, and it has... I'm already holding it. It is not safe to open my wallet here. I have to stay here until I finish my mission. А вдруг бомжара за нами следит? Наш убедиться, что со мной никто не следит. Вот. А вдруг он притворяется? Ты же никогда не можешь знать, притворяется бомж или нет. Еще есть сова какая-то. Так, какая там клавиша? Таб. О, вспомнил. О, меня кто-то стукнул. И подтащил. Часть вторая. Тело. Кстати, как там по звуку, Игорь? So tell me again why you're here. I was assigned to the case by the Home Office in Albuquerque. There is no home office in Albuquerque. It's neat to know. Look, I like working a case alone. I especially don't need some junior agent messing up my investigation. Especially some junior agent that thinks I don't know there isn't a home office in Albuquerque. So stay out of my way. Take a lot of notes. Sit back and learn. And I'll wrap up this case and we can both get the hell out of here. Your reputation certainly precedes you, Agent Ray. I'll take that as a compliment, Agent Reyes. It's how it was intended. I'm sure it was. Let's photograph the victim and head into town to talk to the local sheriff. The body is starting to pixelate. Body starting to pixelate. This is going to be a long night. А это, по-моему, пародия на полицию Майами. Когда этот... Так. Смотреть блокнот. Рэй будет действовать мне на нервы. Надеюсь, она будет уделять больше времени расследованию, а я смогу заняться своими делами. Какие у меня дела? Ага, приехал в Тимбурей парк из Альбукерки на автобусе. Направляюсь на осмотр тела. Просто отличное прикрытие. Все еще иду по автостраде, далековато от города. Привел к телу. Здесь какая-то агент Рэй. И это странно. На дело должны были послать только меня. Думаю, я слышал о ней от сплетника в офисе. Могут возникнуть проблемы. Чё-то это темный чувак. А, не надо посмотреть маме. Нет, не темный. Я знаю. Вот оно. И вот. А что у нас у агента Рэй? О, у него мобила. Кассета от Полароида. А у него сам Полароид. Посмотрим. Так, приехала в город к вечеру. Ну и помойка. Попытаюсь не общаться с местными, пока не увижу тело и не решу, подходит ли мне это дело.
Долгая всосада. Надеюсь, мне не придется идти сюда еще раз. Прибыла к телу. Оно вполне сойдет в качестве легенды. Я слышу шуршание в кустах. Кто-то идет. О, отлично. Подошел еще один агент. А я и не знал, что бюро в курсе. Нужно бросить его на хвост. Сбросить его с хвоста. Что-то они все какие-то темные. На клавиши? Не, ну, квест можно и без клавиатуры спокойно играть. Так. Смотрите, и дай говори. Думаю, лучше сделать фотографию этого тела, пока еще не... Ага. I think we'd better take a photo of that body before it pixelates any further. I agree, Agent Ray. You wouldn't happen to have a camera on you. Sure do. I've had enough chatting. Да, слишком много наговорили. Вот, есть кнопка «Дай». Oh, I love carrying stuff. Заправили. Сначала сфотографируем. Smile. Now we can head into town and find the local sheriff. Мне нужно найти сейчас шерифа. А как же? Как же осмотреть место преступления? Dead ringer for the body. Oh. Dead ringer for the body. Oh. Sure, I'll carry your crap. I need to stay focused and solve this murder. It's a good photo of the body. I like how the state-of-the-art camera can alter the angle of the shot. Так. Что тут еще? It's a cell phone. Detective Angela Ray, Senior Agent. It's my badge. А у этого что? Detective Antonio Reyes, Junior Agent. Так. Комочки пыли? Будем знать. Опа, что-то интересное. It's an empty whiskey bottle. Бутылка из-под виски. Дай, говори, возьми. Пускай возьмет. Тащим улики с места преступления, конечно, то еще преступление. Что это такое? Идти что-то странное. Осмотреть что-то странное. Underbrush, but it's an old abandoned chainsaw. Бензопила. Шикарно. Любой хороший квест, скорее всего, начинается с бензопилы. Так. Конец тропинки. The trail ends here, at this huge rock wall. Ладно. There are signs of a struggle here. This is clearly a drag mark. The victim was obviously knocked out here, then dragged over to the stream. I don't see any blood, so I think he was actually killed in the water. Ага. Значит, его, скорее всего, старое дерево. That old tree is blocking the great entrance. Шоп, еще раз можно? That old tree is blocking the great entrance. Я не находил? It's pretty rusty and totally out of chainsaw gas. I can't use it until I find some chainsaw gas. Пустая бутылка из-под виски. Ладно, поехали дальше. Будешь сегодня Killing Floor, Игорь?
Trestle Trail to Thimbleweed Park, 1.7 miles. Мы сегодня с Максимом точно будем. Это часов после 9. Может, Никита присоединится. The bulb's broken. Угу, лампочка разбита, камня нет. Может, камень утащили? Мужичка тоже нет. Пошли дальше искать. Так, в какую сторону вообще нам идти? Идти еще дорога, идти. Просто идти. Опа, а это что такое? Цирковой флаер. It's a circus flyer with a crazy looking clown on it. Хотя грима ничего. Так, ну возьмем. Всякое барахло мы любим. О, Игорь, это твои друзья. Игорь, признавайся, это твои друзья. Возможно, почему-то одет как огромный голубь. Какие сигналы? Я даже не знаю, как его вопросом задать. Why are you dressed like a giant pigeon? We're the Pigeon Brothers Plumbing. I'm Beth. That's my sister Emily. Hi there. But remember, signals are very strong tonight. What signals? Какие сигналы? Signals are very strong tonight. То я им задаю. Yes, you already said that, but what signals? I'm just screwing with you. Dark night, deserted road, me in a giant pigeon costume. It was too good to pass up. But the signals are strong tonight. Very strong. Ты чуть не сбил федерального агента, это частное преступление. Нет, так. Это очень странно. Сохранись мне. О, вот это пойдет. Should I save my game? I wouldn't worry about it. The game was expertly designed to have no dead ends or death. Yet still be scary and have a sense of tension. You can feel safe exploring whatever you want. But I'd watch out for the signals. They can be very strong and disrupt the power grid. Так, и тут что-то слышно. Так. А я могу переключить? I need to find the sheriff and solve a murder. Nice talking to you too. Click, click, click. Опа, консерва. А тут вообще много чего можно. Идти картридж для Atari. Это прям не дорога, а кладезь какой-то всяких. Консервная банка, тунца. Ладно. It's a trail down to the railroad trestle. Beep. Beep. Eek. No time to talk. We need to figure out the signals. Так. You seemed really determined. I'm sure you'll figure it out. Whack. Click, 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 click. Как я понял, она не любит разговаривать. Разговаривать с психами особенно. No time to talk. We need to figure out the signals. Two minds like yours should be able to figure it out. Whack. Squeak. Click, 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 click. Click, click, click. Waz. Не спойлери, Игорь. Beep. No time to talk. We need to figure out the signals. Вы обе совсем рехнулись. Ладно, мне все равно нужно убийство раскрыть. Nuts. I could really go for some salted nuts right about now.
Ясно. Click, click, click. Eek. Beep. Возьми, толкай, смотри, скрой, тяни, дай. Boop. Eek. Куда звонить-то? It's the ET game for the 2600. Инопланетянин 2600, так. Eek. There's an empty can of Crockford's tuna heads, the good parts. Still has that fishy tuna head smell it's famous for. Eek. No time to talk. We need to figure out the signals. Okay. I've got a murder to solve anyway. Click, click, click. О, тут после фургона еще можно идти. Ой, ножницы какие-то. А, это кольца пластиковые. Так. Бля, чувствую себя бомжом. На кладбище не ходить? Чего на кладбище не ходить? Сейчас как там было? Как эта кнопка была? Какая там кнопка была? А, во, F5. Как в старых квестах. Ладно, сохраняем игру. Ну чё, Игорь, кладбище. I can't pull that. А может, гаги какие-нибудь будут. Так, кладбище. Кажись, ты прав, тут просто ни хрена нету. Rest in pieces. О, цветочки. Много цветочков. Кто-то умер. Чак. It's Chuck's final resting place, apparently. I don't need more flowers. I don't see a way to open it, but I see a switch inside. Ну чё, в принципе, цветочки нашел, может что-то понадобится. Так. Стоп, что? Не, показалось. Бутылка. Wait for me. Так. Знак. It says Main Street. Главная улица. Дом какой-то с пожаром. It's dark, but I can see there's nothing in there. Мастерская ремонта часов из скрипок Вилли. Willie's Watch and Violin Repair Shop. Thimbleweed County's most exclusive watch and violin repair.
We repair watches and violins for the rich or famous. Так, фуэр горячей линии подсказок. Better leave it be. Не трогать? Ладно. Посмотреть. It says, need help playing Thimbleweed Park? Call the fully automated Hinttron 3000 at 4468. I don't get it. Я, кажется, понял. 4468. Так. Better leave it be. Это что, потому что у меня уровень сложности высокий? Пойти я могу. Ага. Понял. It 4468. says, need help playing Thimbleweed. Хинт. Подождите. 40. Сейчас узнаем, кто возьмет. Welcome to the fully automated Hinttron 3000 system. We aim to make your experience playing Thimbleweed Park easier. If you're ever stuck on a puzzle or don't know what to do, phone us. The hints here will change depending on which part you are currently playing. If you can find a hint you're looking for, it's because you don't need to solve it right now. You can always just hang up when you're done. My feelings won't be hurt much. How can I help you? Так. Вообще-то мне не нужны подсказки. Goodbye. Ладно. Запоминаем, где у меня тут ручка, тетрадка. Сорок 4468. Отлично, в игру вмонтированы подсказки. Это уже хорошо. Конечно, не очень, может, хорошо, но ладно. А, вот шериф. Howdy, I'm the Thimbleweed Park Sheriff. I don't remember calling the Federinos. That's what you are, feds. Hard to miss the government issue suits. Так. Так. Где тут можно поесть вкусного пирога? О, отсылка к Твин Пиксу. Замечательно. Так. Хватит тут знаваться, теперь мы ведем это дело. Мы же так ведем это дело. Точка, мы федералы? Нет. Как долго вы будете держать тело в реке? Меня зовут Агент Рэй, это мой напарник. I'm Agent Ray, and this is, my partner. Nice to meet you, Agent Arenos. Looks like you heard about our little murder Reno out by the bridge, huh? There is nothing little about murder, sir. Ignore him. He's new. No sense in wasting everyone's time, Reno. This cutscene is starting to get long, and it's only gonna get longer. Let's find the coroner and get you on your way. Wrestling starts at 8. I hope he's talking about on TV. The coroner is waiting for you in his office. Come see me when you're done. Так. I apologize, Reno, for all the lights being off. We don't stay open as long as you city slickerinos do at night. Even for a murder? Especially for murder. That makes no sense. Are we Почему на фоне authorized to герб shoot people arenos? Белоруссии? Тик фонтанчику для питья. It's an empty soda bottle. 5-cent deposit. In Michigan, Hawaii, California, Arkansas. I can't put it in there. Так, что у нас вообще доступно? Ну, посмотрим. The inscription says, Pillowtronics, the brain of our city. Ага. Магазин по производству подушек. Очевидно. Завод. Что еще? Фонтанчик для питья.
A good place to get a drink. I can't open that. Что такое плохой фонтанчик? I need to stay focused and solve this murder. The inscription says, Pilotronics, the brain of our city. A good place to get a drink. No thanks. Офигеть. Howdy who, I'm the Thimbleweed Park coroner. Welcome to the future who. What the... Oh, these are the latest in crime-fighting computers made by Pilotronics Inc. This is all probably pretty advanced, even for the Fedahoos. Oh, do enlighten us. I love your sarcastic humor, Who, Agent Ray. It's not humor. There you go again. We're interested in any help your computers can give us. They look marvelous. Yes, happy to explain. So happy to explain, Who. Yeah, you might want to take notes. Already on it. Так. Tell us about the Bloodtron 3000. This is the Bloodtron 3000. Put 2 bloody objects in and it will match the blood type, printing out a report to Who. Замечательно. Tell us about the Fingertron 3000. Right a Reno, the Fingertron 3000. Insert a fingerprint registry of known criminals and a fingerprint from the murder weapon on fingerprint tape, and it will do a match-a-who. Ясно. Oh, tell us about the Facetron 3000. The Facetron 3000. Or, as I like to call it... Let me guess. The Face Areno? No, that's what the sheriff calls it. You city folka who crack me up. Just insert 2 pictures of an individual and it will verify a positive match. Ясно. Aren't you the Sheriff Areno? Oh my, no. No, who. Well, people say there is some resemblance around the eyes. But we're as different as peas of who's in a pot of who. Plus, the sheriff has that annoying Areno he adds to everything. You'll never hear me doing that, who. Sure, whatever. А действительно, это шериф. Похож прямо. Did you use these computers to investigate the Pillow Factory fire? Oh, sure did. 4 computers positively showed the fire was caused by the factory guard. 4. No doubt a who about it. А где 4? Раз, два, 3. Could the computers have been wrong about the fire? Not these computers. Oh, the state-of-the-art Who computers made by Pilotronics. Absolutely infallible. Ладно. Не могут ошибаться, так не могут. Isn't there a conflict of interest with Pilotronics and the fire? Whoa, now! Pilotronics and its founder, Chuck, are above reproach. Chuck built this town and was a computer and pillow genius. Are the feds looking into this case? It was solved 20 years ago. No, he's just curious. He's a Pillow Factory fire buff. He's got a CompuServe chat room and everything. Так. Fascinating stuff. I think we've heard enough. This is all very impressive, sir. This should cut hours of our investigation. Go see the sheriff in his office for a full explanation of the amazing Arrestron 3000. I have some paperwork to do, who. Oh, yeah, almost forgot. These Tron machines are fully voice-activated, so if you need any information, just talk to them. It's like we're living in the futuristic year of 2017. Как в 2017 годе будущего. Let's investigate these Tron machines, then go see the sheriff and get out of here. Так, найти оружие убийства. Проверить оружие на наличие отпечатков. Получить отчет пульцитрона. Найти документы жертвы в отеле. Получить отчет лица трона. Взять мазок крови с тела.
Найти подозрительный окровавленный предмет. Получить отчет кровотрона. Загрузить все 3 отчета в аристотрон. Так. Здесь он просто поражает. Так, интересно, почему мы слышали о них раньше? Они могли бы помочь нам в раскрытии дела о пожаре на старой подручной фабрике. Ага. Какие-то у них свои дела. Есть, так. It's an empty whiskey bottle. It's pretty rusty and totally out of chainsaw gas. Книжная полка. Lots of Осмотрим. medical books there. Много медицинских книг. Для начала нужно Insert a fingerprint registry of known criminals plus a fingerprint from the murder weapon on fingerprint tape. The Fingertron 3000 will check if they match and print out a report. Fully voice activated. Stop reading and start talking. Так, а то что? Awarded to Dr. Mort E. Shun by Sheriff Crook. Chewy caramel center. Ugh. Я не знаю, что там карамель. Я могу открыть? It's empty. It's empty. There's a fingerprint kit here. I don't want to pick that up. А, он уже взял. Так, ладно. It's a medical skeleton. Ugh, smells awful. I don't want to pick that up. Тяни, говори, подожди. Возьми, толкай. Буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль. Клёп-клёп. И долго он будет его петь? Ладно. Посмотрим, что там у шерифа. Hello again, Agent Arenos. Hopefully the coroner fills you in on our state-of-the-art Areno computers. That's some very serious computing power you've got there. Yes, sir, Areno. It's all state-of-the-art computer Renos from Pillowtronics. Absolutely infallible. You're also the coroner, right? Oh, my, no. No, Areno. People say there is some resemblance around the eyes, but we're as different as peas Arenos in a pot Areno. Plus, the coroner has that annoying ahoo he adds to everything. You'll never hear me doing that, Areno. Так, вы еще знаете... Что вы еще знаете о пожаре 20 лет назад? What else do you know about the pillow factory fire 20 years ago? A horrible fire that killed everyone at the factory. After a lengthy investigation and corroborated to Reno by our computers, it was determined the fire was caused by a security guard. Couldn't the fire have been started by Мог он начаться над качеством оборудования. Теория неисправности оборудования прошла проверку на прочность наших компьютеров. Ironclad Areno evidence pointed to the security guard, who was also killed in the fire. The case was closed and blame squarely and fairly put on the guard Areno. The coroner said something about the Arrestron? Yes, the Arrestron 3000. The last step in a fully computerized Areno arrest. The final link in the chain of a guaranteed conviction Areno. Every detail Areno analyzed and verified by computer.
Moving on. Right. Sorry, Reno. I get carried away sometimes. This is the big bad boy Reno you've been hearing about. The Arrestron 3000. Just feed 3 reports from other Tron machines into this, and it issues a 100% Reno valid arrest warrant. Yeah, these machines are the reason we need only 1 law enforcement officer a Reno. Chuck said that computers will soon put us all out of work, allowing for a full life of luxury. Chuck? Sadly, Chuck passed away a few days ago. There was a big service out at the cemetery, Reno. Oh, the entire town showed up, which isn't surprising for the hero of Thimbleweed County. We'll talk more about Chuck later. I need to run to Reno and check on a disturbance call out at the old circus. Probably that stupid clown Reno again. Looks like we need to go talk to the rest of the weirdos that live in this town. We should split up. It will be faster. You cooling your heels in the local diner would also make things go faster. If we follow agency questioning protocols, this shouldn't take long. Just don't mess anything up. I want to get out of here as fast as possible. Agreed. Так. Что у нас тут есть? Just a bunch of files. There's a fingerprint book here. Just a bunch of files. Замечательно. That bottle is too muddy to still have prints. Тут не может быть. Радио. We interrupt our hostile takeover non-stop music with this important message. I've barricaded myself in the studio, playing the same song non-stop until the government fesses up to the vast conspiracy. And now back to our special hostile takeover song. Музончик. Так. Insert 3 reports from the Blogtron 3000, Fingertron 3000, and Facetron 3000 into the Arrestron 3000 to issue an arrest warrant. А это что такое? It's a police radio. Looks like it's on and ready to use. Wanted. Shady Jane and the Sunshine Gang. Wanted. Pickle Bill and the Cucumber Gang. Так, пошли дальше. Just a bunch of files. Just a bunch of files. Just a bunch of files. Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. A bicycle built for 2. Дейзи, Дейзи, это, по-моему, квест старый. С таким яйцом. Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. A bicycle built for 2. Is this thing on? На точку. Спасибо, Игорь. Ага. Так, а что у нас тут вообще еще использовать можно? Ящик. Хочу ящик в 2 местах. It's already open. Just a bunch of files. That doesn't seem to work. It's already open. Ладно. Что у нас по блоку? Найти оружие убийства. Проверить оружие на наличие отпечатков. Ага. Кольца трона.
Так. Коронер, шериф, идиоты. Это ничего, я могу работать с идиотами. Ими легко управлять. Трон и машины довольно интересны. Рада, что Рейс проявил рвение и кое-что записал. Ага. Интересно, они как-то связаны с причиной моего прибытия здесь? Пребывания здесь. Интересно. Так. Так, а здесь что? Здесь ничего. Регион. Опять эти голуби. No time to talk. We have to fix this slight leak. What caused the leak? Well, the Hydrantron's tube is obviously burned out. We could use a new one. A WC-67? Yeah, we're out of that size. Must have been the signals. Yes, the signals. Какие еще сигналы? I'd better leave the bag where it is. It's a bag full of plumber tools. Так, долго это сразу так. Какой лампы? Мейн-стрит? Какая лампа? Это что ли? Вакуумная? It's a pretty big vacuum tube, but it's not glowing. Ага, ВД-67. Лампа ВД-67. No time to talk. We have to fix this slight leak. Игорь, не подсказывай. I'd really like to explore A Street. Street's closed until we fix this leak. I'd really like to explore A Street. Street's closed until we fix this leak. Can I do anything to help? Well, the Hydrantron's tube is obviously burned out. We could use a new one. A WC-67? Yeah, we're out of that size. Must have been the signals. Yes, the signals. Don't touch our Wrenchtron 3000. Only someone like me with the proper training can handle it. Don't touch our Wrenchtron 3000. Only someone like me with the proper training can handle it. I can't get past that water. В смысле можем пройти, Игорь? Нельзя пройти. Так, это голуби. Чем бы их занять? I need to stay focused and solve this murder so I can do what I need to do. Ладно, разберемся. From a six-pack, you're supposed to cut them up before tossing them. Saves wildlife. Now I just have to find a garbage Safely can. first saving. Безопаснее сохраниться сначала. Так. Вот F5. Когда починишь, естественно, можно. Тут вообще закрыто. Кстати, мне кое-что интересно. Показывает текст, слышать голос. Русский текст. English текст. Deutsche текст. Ага, так. Скорость текста. Назад. Управление, звук, видео. Полный экран, шутки для своих. Так, где-то было. О.
Угу, кофейная. Так и называется. Да, я говорю. Обеденная. Точно? Сейчас проверим. Не, Ctrl-C не работает. Окраины города. Почему у нас на окраинах города? А, Ctrl-S. Hello, Reno. Yes, sir. Yes, sir. It is quite annoying. No, sir. Yes, sir. Oh, they will be taken care of. Yes, sir. Permanently. Oh, совсем yes, окончательно. sir. Violently. No, sir. Yes, sir. Yes, wrestling was quite good tonight. Goodbye, sir. У меня же там был агент. Еда, пиво. Чувствую, что пиво не еда. Ладно, ясно, куда он вышел. Побежали. Нужно найти орудие преступления. The bulb's broken. Better not. I don't want to turn the body over. That's the coroner's job. That old tree is blocking the grate entrance. Ладно. Пиво. Кинотрон. All the lights are out. It must be broken. The instructions say, insert coupon for movie. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? Так, что здесь вообще можно? Открытки. I'm here to serve. Поздравительные открытки. Поздравительные открытки. Все поздравительные. Почта. Вот то. Привет, Никит. Как дела? Как ты выздоровел? Don't forget to smile at the camera. My boss There aren't any maps left. Sorry, little dudette. The sheriff came by a bit ago and nabbed all the maps. Didn't even pay for them. Something about immature dominion or something like that. Человекоядное растение. He looks hungry. I don't have an extra finger, though. Let me know if I can help you find anything. О, это хорошо. Что хоть как-то плохо, что не до конца, но... Need an I'm sorry card? I'd play if it were a sure thing. If I had something to mail, this might work. Let me know if I can help you find anything. Так, а Сим говорить. Hi there, I'm Quickie Pal Leonard. How can I help you? I'm Special Agent Ray. I'm not Holden, if that's what you're thinking. Ага, нет наркоты.
кому ты будешь пиздеть. Так. Do you know anything about the body by the river? No, but I heard the sheriff nearly ralphed when he saw it. The only bods I've seen lately are the righteous babes on the top shelf of the magazine rack. I'm not surprised the only women you see naked are in magazines. Так. Так чем ты живешь? What's your deal, Leonard? Dude, how do you know my name? Are you like telepathic or something? No, you just told me your name, and it's also on your name tag. These flickering lights are going to drive me insane. Yeah, it's a trip, isn't it? Oh, they're even better if you get a little toked up and, I mean, yes, officer, I'll get those fixed right away. Это вчера ты уснул за компом или сегодня? I'm going to look around your store. Let me know if I can help. It's an "I'm sorry for being a dick" card. How rude. Only a dick would buy this card. I don't want to pick that up. I'm here to serve. I don't want to pick that up. Может, лотерею? I don't want to pick that up. Идти к отпугивателю медведей? I'm here to take it. It was a sample from a traveling animal repellent salesman. But I doubt if it actually works. I wouldn't want to find out. Прекрасно. Что у нас дальше? Открывающийся вид. Whoa there, little Agent Reno. You can't just go bumbling around the county without a map. It's too easy to get lost. There is a killerino on the loose. A map? Seriously? Oh, yes, and not just any map, but an official map. Ага, официальную карту. And where would I find this official map? Well, the county is plumberino out of them. I guess this really messes up your investigation. I'm sure the head office will understand, Reno. Shall I mark the case as unsolved? Нет, там бывает, агент не сдаются. Так, а разве не полагается? Есть фунчики. Aren't there some donuts that need eating? Well, you got me there. Oh, those donuts aren't gonna eat themselves. But we have laws around here, and everyone is required to have an official map. Yeah, you're right. I'll head back to town and find a map. Ooh, donuts do sound good. Найти карту. Ага. Мелкие. Вот эти, что ли? Ты что-то не взял. Или вот эти. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? I don't want to pick that up. А, это звезда. Ладно, а не пыль. Так, в этой части ничего нету. Let me know if I can help you find anything. Пусть ко мне в комнату зайдут, у меня их тоже много дома. В левой. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything?
Или тут в левый? Право, лево. Лево это вот это. I'm here to serve. Let me know if I can help you find anything. Где здесь пониже? За молоком? I'm here to serve. За молоком пусто, не вижу. Это молоко, это молоко. Let me know if I can help you find anything. Хоть убей, не вижу. Let me know if I can help you find anything. Летнее молоко. Let me know if I can help you with anything. Не, нужно мне помогать. Так. I'm here to serve. Она там прячется? Do you know my cousin Bernie? Она тут прячется? Wanna buy a fine leather jacket? I'm here to serve. В самом краю. А, во, вижу. Спасибо. Ладно, Игорь, спасибо. Let me know if I can help you. Как я понял, это нам что-то по всю жизнь в будущем. I can't open that. Открыто всю ночь, еда и пиво. К туалету. I'd rather wait for the hotel bathroom. Чтобы попасть в отель, нужно найти сначала этот. Никита, это забей, это Игорина. Комочки пыли тут вообще не обязательные. Если я правильно понял. It's nice specks of dust. У меня в кармане такие же, да. Welcome to the S&D Diner. Hey, just so you know, that article in the Thimbleweed Nickel about botulism was a smear job. So, what can I do for you, honey? Так. I'm a federal agent. Know anything about the dead body? Not too much, just scuttlebutt from the morning breakfast crowd. And I don't want to get into trouble, especially with a crazy person like him. You're not talking about me, are you? Shut up, Dave. Так. What's up with the sheriff? Шарики за ролики заехали. Yeah, he's kind of a nut job, but nothing compared to the coroner. This whole town has gotten downright weird in the last few years. Cuckooville. А Петька и Василий Иванович — слабая пародия на братья-пилоты по следам полосатого слона. What's up with this town? Most of the stores are abandoned. Used to be the center of culture in the Tri-County area. Parties every night at the hotel. Celebrities visiting the Edmund Mansion. It was hard to not make money in those days. Of course, this was before my time. And since the pillow factory burnt down, the town is drying up faster than Dave's sex drive. Ain't that right, Dave? Так.
Don't screw with the feds. Tell us what you know. Okay, honey. But you didn't hear this from me. I'd look into that crazy clown that lives out at the old circus. He's been out there since the circus closed down years ago. Never takes his makeup off. He's got serial killer written all over him. It all happened about 9 or 10 years ago. О, флешбэк пошел. Ransom the Jerk was the featured act at Stupendous Brothers Circus. He was about ready to go on stage and meet his well-earned doom. Big night tonight. Full house after my raunchiest Tonight Show appearance. I really got Johnny good, that little jackwad. It's his own fault for not being able to take a joke. I better get ready to go on stage and insult the crap out of these thimbleweed idiots. I just need to fix my hair, put on my makeup and clown nose, find my joke book. Ага. Так. Надеть кованый сукин нос, вернуть мою пипаную книгу шуток. Пипаную. Ага. Сделать так, чтобы японская автор выглядела опипано, опипенно. Нанести мой клоунский грим. Так, выйти на сцену и вдоволь поскорбить этих идиотов. И жизнь у него прекрасна. Так. Действительно, жизнь прекрасна в таком-то сарайчике жить. Не сарайчике, вагончике. Все спертые наработки этих братьев-пилотов. В холодильнике чуть-чуть пустовато. Да, когда говорят плагиат, я говорю традиции. My housekeeper does a pretty good job of keeping this place clean. My housekeeper does a pretty good job of keeping this place clean. It says, need help playing Thimbleweed Park? Тут подсказочки нужны. А то что? My circus poster, featuring the amazing Ransom the Clown. That's me, face. Так. О. Ouch! That's tight, but it'll have to do. Glad I only have to wear it for a couple of hours. My hair's all frizzy, and I'm not wearing my special Ransom clown makeup. I can't go on like this. Get your together, clown. Он говорит, как Красти из этого Симпсонов. Very cozy. My maid changed the sheets today. Да, берешь у народа, берешь у себя. И поэтому говорят, когда говорят плагиат, я говорю традиция. Все равно пилоты раньше, на год. Так, что мне надо? Meanest clown of 1977 and 1978. Ransom the Clown. It's a prototype Ransom the Clown doll. It's a perfect likeness of me. Except now, it's missing its nose. State-of-the-art Zaptron 3000. Пустовато. Ransom, I'm glad I caught you before you went on stage. Autographs are $100. Ransom, I'm your business manager and lawyer. I don't want your autograph. Okay, 50 then. I just wanted to let you know that your mistress is waiting at your house in Aspen.
And your private jet is being fueled and ready to whisk you there when the show is over. Also, we have a deal worth millions to license a line of toddler Ransom the Clown talking insult dolls. Did you get the liability clause waived? Correct. They will assume all liability when the kids grow up to be beep-holes. Good. Toddlers start out as... It's not my fault they end up that way. Ты не прав, Никит. Okay, fine. $25. I should have been a dentist. You. Нынешние квесты — это ремейки квестов как раз 90-х, начала 2000-х. Что там вышло из последних прям очень хороших квестов? Это Full Throttle. Великолепный. Конечно, без русской озвучки он не настолько офигенный, как с русской озвучкой. Там своя атмосфера складывалась. И Grim Fandango ремейк. Ну, еще и ремейк этого сделали. Приключения щупальца. Так, здесь у нас вообще ничего не подсвечивается. Окрестности цирка. А тут у нас... Нет, прохода нет. Просто у нас сейчас к квестам хорошо так подмазываются эти, как там, кликеры. Well, you. Опа. Знакомый дядька. I don't have time to leave the circus. I have to get ready for my act. Так, вернусь в мою книгу шуток. Где же найти его книгу шуток? Ага. Гель для волос. Ooh, my cloud fro looks great now. Да. Подожди, Grim Fandango разве 98-м? Я думал, 2003-м. I don't wear hats. I can't open that. Ну вот я играю в современный квест 2017 года. Вполне даже неплохо пока. Чё ты не открываешь-то? А, уж не кликается. О, чертов грим. I need to put on my goddamn makeup. Never seems to last very long. Now there's the face I love. Угу. Пугательная банка. It's my Ransom the Clown swear jar with $138 in it. My contract states that I'm the only one who's allowed to swear. Anyone else caught swearing has to pay up. I'll just take the big bucks. Так, телефон. Пушка. That's not gonna work. It must be that other clown's hat. I don't do hats. It's fresh out of that crappy popcorn. Must be a huge crowd in the big top. Попкорн закончился. No waiting, take a shot. It's exactly $138 in That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. It's exactly $138 in unmarked bills. Try it. You got my money, Clowny? That's Ransom the Clown. Asswipe. Okay, you got my money, Ransom the asswipe clown? 1,000 clams or you're not getting your joke book back. Yeah, serves you right for playing the duckies. Так. У меня твои ебаные деньги. Так, мне нужна книга шуток. Моя публика ждет. О. So, how's the old ball and chain and kids, huh?
My wife's doing fine, no thanks to you. And so are the 4 kids. But they still cries themselves to sleep every night after that stare you gave them. Ага, кажется, он выступал у них на детской вечеринке. Так. I have your money. Oh, so you decided to pay up? Yeah, here's your money. Now where's my joke book? Wait, are you messing with me? That's only 138 bucks in interest. Where's the grand you owe me? Thought you'd settle for less. Beggars can't be choosers. Oh, yeah? Well, I choose to hang on to your joke book till I get the full 1,138 bucks. Now, beggar off. Win a fine leather jacket. 1000 баксов. Shoot the bird. Ладно. Кажется, наверное, уже действительно большая котлета денег. Петька скатился. Ага. На 7-й части колобки умерли в аркаде. Остальное стоит особняком, а нынешние пытаются допрыгнуть. Ну что-то... Да никто и не пытается, Никит. Квест — это мертвый жанр. Там выходит буквально 3-4 игры в год, да и то от энтузиастов. Это если именно квесты считать. А если... Эти, как там... It's my lawyer's business card. Brent Bailiwick JD. Кликеры. Legal problems? We'll screw them for you. I'm in the phone book. Когда тебе нужно найти какие-то 50 объектов на мониторе, ты берешь их, собираешь, потом объекты выстраиваются в мозаику, ты их там собираешь и якобы находишь какой-то приз. Ой, его объяснил, я последний раз 8 лет назад играл такие квесты. What the hell is this? The number of letters in the last word of the big top sign. The number of trailers parked outside my door, including mine. The number of kids that Carney Joe has. Так. Список дел. Выйти на сцену и вернуть мою книгу. Книга у этого. И ему нужно 1000 баксов. По-моему, это шкаф. What? You think this is Alice in Wonderland? Это шкаф. Ладно. Возьми. He's happy where he is, aren't you, little ransom? А это могу I взять? glued him to the table so no one can steal him. Ямщик стол прилеплен. Смеситель. Может, деньги It's отмыть? exactly 138. That doesn't seem to work. Визитка адвоката. It's my lawyer's business card. Brent Bailiwick JD. Legal problems? We'll screw them for you. I'm in the phone book. Пошли дальше. Go yourself. Не знаю, мне пока нравится. Go yourself. Well, you. Так. Grandson, you idiot! Why did you push me?
Oh! Hey, you owe $5 to my swear jar. I'll get you, Ransom the Clown! Ransom, you jerk! I'll get you, Ransom the Clown! I think my steels are broken! I'll get you, Ransom the Clown! I'll get you, Ransom the Clown! I think my steels are broken! I'll steal your clown nose again, that's what I'll do! I think my steels are broken! Так. Ransom, you jerk! I think my steels are broken! А если мы его потянем? I'll get you, Ransom the Clown! I'll steal your clown nose again, that's what I'll do! I think my steels are broken! Ладно. Так, отсюда я могу. I can't walk in through the main entrance like a tuna-headed pleb. I'm Ransom the Clown. I need to make my big stage entrance. Так, чего какая здесь мания величия? Win big today. The number of letters in the last word of the big top sign. The number of trailers parked outside my door, including mine. The number of kids that Carney Joe has. You got my money, Ransom the asswipe clown? How many kids do you say you have? I have 4 kids. Why? Oh, nothing. Так. I need my joke book. The crowd's waiting for me. I told you before. О, вы, кстати, тоже были годные костяки. Там Натали Брукс, 2 части. Или 3. Am I gonna get that kind of dough? I have a show to do. $138 in interest, you loan shark. You are putting the squeeze on me. Not my problem. You, I'm out of here. Так. 1138 баксов, а у меня 138 баксов. Точно найти еще 1000 баксов. It's my empty Ransom the Clown swear jar. My contract states that I'm the only one who's allowed to swear. Anyone else caught swearing has to pay up. That's not gonna work. That's not gonna work. Так, шляпа. Что с шляпой делать? This goof keeps my clown fro erect. Can't have a limp clown fro or anything else. Да, я тоже много чего проходил от Таувер. I'm already carrying it. I already used some. My hair looks perfect now. It must be that other clown's hat. I don't do hats. Где другой клоун? I can't go on stage without my joke book. I might forget my best lines without it. I'll steal your clown nose again, that's what I'll do! Ransom, you jerk! Ransom, you jerk! Ransom, you're a total... I can't get up! I'll get you, Ransom the Clown! Ransom, you jerk! Так. Что-то здесь пока непонятно, что делать. Ну ладно. Ой. Вполне-таки нормальный квест. Не знаю, чего ты жалуешься. It's my lawyer's business card. Brent Bailiwick J.D. Legal problems? We'll screw them for you. I'm in the phone book. Шевелиться, кстати, не играл. Так, что тут еще осталось? Записка. It's an IOU. Ransom the Clown lost $1,000 to me, Carney Joe,
and I will hold his joke book hostage until I gets paid. Я, кстати, смотрел песню Василия Ивановича. Ну как, я не играл его именно. Я его смотрел, мне как-то не понравилось. Особенно озвучка какая-то очень наигранная. Решил... Ну его. That doesn't seem to work. Узарящийся плакат. It came off the wall. А, прекрасно. It's my locked safe where I keep all my money. Let's see if I can remember this combination. I give up. Так, я не знаю, какую там комбинацию. Выйти на сцену. Так, найти информацию насчет комбинации к сейфу. The number of letters in the last word of the big top sign. The Число number of букв. trailers parked outside my door, including mine. The number of kids that Carney Joe has. Ясно. Так, опять нужна тетрадь, чтобы вспомнить, что там надо было делать. Уже 4 ребенка. Дальше. The number of letters in the last word of the big top sign. Вывески The number большого of шатра. trailers parked outside my door, including mine. 2. The number of kids that Carney Joe has. Ага. Надо осталось большого шатра. Ясно. Идем смотреть. А, там не 2, а 3. 3 трейлера. I'll get you, Ransom the Clown! I think my stilts are broken! I'll get you, Ransom the Clown! Так. The number of letters in the last word of the big top sign. The number of trailers parked outside my door, including mine. The number of kids that Carney Joe Раз, два, три, по-моему, has. 6. Давай, Никит. Да ладно, нормально все. Вечером мы там в Killing Floor собирались с Максимом. Ты будешь с нами? Если не уснешь. Let's see if I can remember this combination. Ладно, пусть будет 6. Okay now. Хорошо. And Часов в 10 будем. finally, 9, извиняюсь. tough da. Ага. Next time I'm setting it to 1, 2, 3. Все. А теперь у меня сколько? It's exactly $1138. $1,138 in unmarked bills. Ясно. Шикарно. I think my stilts are broken! I think my stilts are broken! Shoot the bunny! He is too far away. You got my money ransomed, the asswipe clown? I have your money. $1,000 plus interest. Oh, so you decided to pay up? Yeah, well, not much choice. Now where's my joke book? Yeah, the jokes all suck. So how'd you get to be so famous with jokes like these? Yeah? What do you know about being funny? About as much as you do, which is nothing. Now scram, Clowny. You're scaring the customers. Just shoot like a man or a little gun. Так, что осталось? Выйти на сцену? Ай. It's my joke book. No spoilers here. You have to wait for my show for the jokes. Hello, faces. I'm Ransom, the insult clown. I hope no one gets their feelings hurt easily, and if you do, it's your own fault for not being able to take a joke. Так.
Где у нас шериф хотя бы? Я его не вижу. Это, походу, почтальон, а не шериф. А, о, тебя нашел. Все. Thimbleweed Park is full of snobs. You guys have a concert violinist playing in the street for ambience. You're so fancy here that the bums give money to tourists so they can buy some better clothes. Even your roaches turn their noses up at food on the floor now, like, спасибо, говорит, нашел we уже. can do better. Так. You guys love that pillow factory. It's the lamest claim to fame a town has ever had. Paris has the Eiffel Tower, New York has the Statue of Liberty, and Thimbleweed Park has a pillow factory. You better hope to God that feather pillows never go out of style. Так. Вот, сразу на инвалид давайте. Hey you, kid with a crappy wheelchair. Were you in a past life or something? Seriously, kid, you're in a wheelchair, and you got a face that looks like that? God's definitely punishing you for something. Он что-то слегка расстроился. Ладно. Волосатой родинкой. Кто у нас с волосатой родинкой? А, вот это. Тупыми усами. Этот или этот? Вот этот. Хотя неплохие усы. Леди с огромным носом. Вот это леди. Кого бы из них оскорбить? Hey you, dude with the stupid mustache. You think you look like Magnum P.I.? A 70s porn star called. He wants his mustache back. Hey you, lady with a huge nose. Yeah. I say lady, but your beak suggests you're a toucan. You shouldn't have bought tickets for the show tonight, Toots. You should be saving your money for a rhinoplasty. Так, пошли дальше. Теперь с Hey you, волосатой ugly родинкой. old lady with the hairy mole. Or is it your parasitic twin? Whatever it is, I hope you bought a separate ticket. Because if it's big enough to ride the roller coaster by itself, it's not freeloading in my audience. You will be forever sorry for what you've just said. I curse you to never be able to remove your makeup and to roam these circus grounds until the end of time. He went on for another 2 hours, insulting everyone he could. Some people laughed because they thought it was funny, but most laughed because they were uncomfortable, and laughing is the best way to hide from the embarrassment of others. But after the show, in his dressing room, there wasn't going to be any laughter. Ha! I killed tonight! One of my best shows ever! I hope that ugly old lady with a curse breaks a hip on the way home. Now to get this makeup off, hop on my private jet and go see my mistress Cindy in Aspen, yeah. What the? Не смывается. Makeup isn't coming off! You, old lady! You up the... You... Come on! И нос не сводит. As much as he tried, his Прокляли. makeup wouldn't come off. That old lady wasn't just any old lady. She was Madame Morena, mistress of the dark arts. When she curses you, it's not an empty threat. Something Ransom was just now finding out. This makeup of that old... The lady! Ransom, I've got some bad news. What do you want, you bald, greedy little... Can't you see I'm having a problem? Grab a tissue and some rubbing alcohol and help me, you... Your private jet crashed while trying to land. Your wife found out about your mistress, and she's taking everything you own except the house in Aspen. There was a fire in Aspen, and your house burned to the ground. The toy and doll licensing deal is dead, and they're suing you for breach. And one more thing. I quit. What? And go beep yourself.
Какой вредный клоун. And that's why Ransom the Clown is such a creep. And you should go arrest him for murder. That's an interesting story. Мы ж ФБР, мы такое не верим. Так. Пойти поговорить с клоуном рестером. Ага. Looks awful. Not like the New York dogs I'm used to. Так. It's turned off. Съесть хот-дог? That doesn't seem to work. I'll have one of these hot dogs. Good choice, honey. We're trying to move him out. Let me get that for you. Eat up, hun, while it's still hot. И долго она будет так чавкать? That is the worst hot dog I've ever eaten. I gotta go. Сколько манекенов? I feel better now. It's locked. Thimblecon 87. It's opening later tonight at the hotel. I can't pull that. Так, возьми. I don't want to pick that up. It's just a stack of empty boxes. Кто-то нас пытался похитить и даже оставил комочек пыли. I need to stay focused and... Так, ладно. На всякий пожарный надо сохраниться. Комочек пыли. А где ключ? It's a pretty big vacuum tube, but it's not glowing. Что это такое? Центр. Шикарно. Что за знак? Безопаснее сначала сохраниться. Как скажешь знак. The doors are locked and nobody's inside. Pretty disgusting. It's an empty box. It's just a stack of empty boxes. Ну, комок пыли я взял, это главное.
What can I do for you, honey? Так. What's up with this town? Most of the stores are abandoned. Used to be the center of culture in the Tri-County area. Parties every night at the hotel. Celebrities visiting the Edmund mansion. It was hard to not make money in those days. Of course, this was before my time. And since the pillow factory burnt down, the town is drying up faster than Dave's sex drive. Ain't that right, Dave? Так. I'd like to order some food. Sure. Everything's on the menu board. What do you want? I'll have a hot dog. Good choice, honey. We're trying to move him out. Heat up, hun, while it's still hot. Смотри, его Okay. тащат. That is the worst hot dog I've ever eaten. I gotta go. I feel better now. А, ясно. Filled to the brim with smelly trash. It's already slightly open. I'm not going to open it anymore. Way too smelly for me. Проверите. Кусок пыли. Телефона. Телефонная книга, так. А что там? На цепи? Интересно, я еще Коннор смогу найти? Сигаш. Крис. Нет, Чака не могу, на. Может, Норрис тогда? This has fingerprints for everyone in Thimbleweed Park. Certified Fingertron 3000 compatible. Пошли дальше. Nothing in there but dust bunnies. А где комки были? Что за любовь к комкам были? Так. Может, на автовокзал? No one is in there. That Ransom the Clown isn't very popular around here. It says he eats tuna. Excuse me, ma'am. My, what do we have here? I'm sorry, ma'am. I don't pay for affection. Sweetie, I'm not a hooker. Although, there is something about a man in federally mandated polyester that makes me want to forget my wedding vows. I'm Lenore Edmund Mulch, of the famed Pillowtronics Edmund family, and I'm waiting for my husband and son to arrive on the bus. Tell me about Pillowtronics. Pillowtronics was the brainchild of my uncle, the great entrepreneur and genius inventor Chuck Edmund. The Edmonds made this town great when we opened the Pillow Factory. My family, even my stupid little sister Dolores, might as well be royalty as far as Thimbleweed Park is concerned, sweetie. Так. Do you know anything about the body by the river? Oh, sweetie,
Yes, yes, yes. So glad someone is finally getting rid of it. But one does hear things, and I do have an inkling of who might be connected to this nasty business. Tell me who you think is connected to the body. Скажи. Well, I hate to cast aspersions, but I suppose it is for the good of the town. Tell me what you know. Actually, no, I can't do this. The Edmund reputation is at stake. Ma'am, please tell me what you know. Fine, it was my sister Dolores. She abandoned our family and the business to become a... И стала, интересно, кем? Половым инспектором, пиратом, продажным кожаным, продавцом кожаных жилетов, оператором службы поддержки. Я думаю, пиратом. No. It was far worse. She became... Она стала... a video game developer. О, господи. It all started a few years back. Еще один флешбэк. She only wanted one thing, to be a game designer for that awful game company. Mucus Phlegm. Uncle Chuck wanted something else for her, but no. She was too selfish. Only wanted to make stupid adventure games. I've got to get out of this town. Uncle Chuck wants me to program his factory computers, but I just want to design games. I wish I could get a job at a company like Mucus Phlegm Games. Now the only thing I have to look forward to is my favorite computer magazine. In fact, I should check the mailbox and see if it's arrived yet. Долорес. Так. Найти работу мечты. Замечательно. Заглянуть в ящик, не принесли ли журнал. Бежать из парка. Принято трон. Это, наверное, какой-то пирог. Экшн-фигурки. These are part of my action figure collection. It's my state-of-the-art Commodore 64 with dual 1541 floppy drives and a blazingly fast 1200 baud modem. My state-of-the-art Commodore 64 is turned on now. I'm bored playing games. I want a job at Mucus Phlegm so I can make games. I should check the mailbox. Maybe my state-of-the-art Commodore 64 is turned on now. It's my state-of-the-art Commodore 64 with dual 1541 floppy drives and a blazingly fast 1200 baud modem. If it weren't for my monthly computer magazine, being here would totally suck. It's my state-of-the-art Commodore 64 with dual 1541 floppy drives and a blazingly fast 1200 baud modem. Вот таблица кодировка. It's my handy ASCII chart. Never know when you'll need to decode binary messages, so I always practice every day. I don't want to pick that up. Хочешь, ну ладно. Так, что у нас еще тут? А, книги, экшн-фигурки, книги. These are part of my action figure collection. Кровать. I like to keep my bed made. Never know who might walk into my room. Cut. Ada, you're my role model. Too bad you don't program games, though. Сколько вам надо взять? Это... Усибой. Ага. Дешифратор. Вроде все, что за... Сколько тут дверей-то?
Seems like the mail should have arrived by now. Подожди, о. Feeling my way along. Тут целый лабиринт. Ома, не то. Угу. The fireplace is very clean. Что-то он слишком чистый, наверное, фальшивый. Что-то течет. Фу, кетчуп. I should check the mailbox for my computer magazine. There's nothing inside. There's nothing inside. There's nothing inside. There's nothing inside. There's nothing inside except an empty glass. It's an empty glass. The glass is now filled with water. If it weren't, there's nothing inside. 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 Так, у нас есть стакан с водой. Замечательно. Hi there, George. I was just about to check the mail. Great timing. You still around, Dolores? Thought you'd have left this podunk of a town by now. Yes, hopefully soon. I'm looking for a job at a game company in the big city. That's not gonna make your Uncle Chuck happy. He'll just have to deal with it. What brings you all the way out here? I have your special magazine here. Oh, I've been waiting for that. Thank you. Sure, it's what we dedicated government employees do. Walk all the way out into the country to deliver a magazine. It's Bite Me World, the best computer magazine ever. Так. Весь качество, чтобы стать игровым программистом. Ага. Так, разработчики известных игр. Три полосы тумана. Подходящих соискателей. Просто выполни и отправь нам этот объем. Всеобъемлющий. Тест. Ага. Так. Это, конечно, LucasArts. Точно такой же значок. Так. Угу. А что сделать-то? Разработчика видеоигр. Wow, an ad for a job at... Так. Подсоединиться к... и подать заявку. Отправить заполненным заявлением по почте. Получить работу. Держать из парка. О, канистра. Куча поленьев. Ладно. Здесь еще. I can't leave the mansion yet.
Что у нас тут? This is Uncle Chuck's Indextron 3000 library filing lookup system. It uses the spewy decimal system to catalog books. Так, знак, лестница. Телефонная книга. Звонить, что ли? Хотите, что ли, проверить? Hi again, George. It's not like a government employee to make a mistake, but I forgot to deliver this important letter for your Uncle Chuck. He's busy in his workshop and can't be disturbed. I'll take it for him. Okay, Dolores, here it is. And remember, it's illegal to open someone else's mail. Punishable by a $50,000 fine and/or 5 years in jail. Thanks, George. That's good to know. Okay, back to my vitally important government job. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto stamp cancellation machine has failed again. Amateurs. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto stamp cancellation machine has failed again. Amateurs. Так. Получить работу, ага. Что надо так? It's my state-of-the-art Commodore 6. Шли дальше. It's Uncle Chuck's new invention, the Printron 3000. It's connected to my computer. It's an LFG 1982 tube in perfect condition. Franklin, you idiot! I'm just trying to, help. Is that yelling? Oh, gag me. I hope my dad and Uncle Chuck aren't fighting again. And since most of the machinery at the pillow factory is lying fallow, I've come up with this, great plan to repurpose them. We can use them to make, plush toys. Franklin, you idiot! The company is Pillowtronics, not stupid plush toytronics. We make pillows! What do you think that would do to our credibility, our reputation? Okay, Chuck, you're right, but I was up all night working on the business plan. Maybe you could just, look at it? No! It's a pillow factory! Are you two fighting again? I'm getting so sick of this. You're brothers. Take a chill pill. You started the pillow factory together. Won't you ever stop fighting about it? Nothing you need to worry about, Dolores. Right, Franklin, old brother? Ah, yes. Your uncle and I were just, talking business. I have some work to do. Dolores, can you get my .8mm point-tip soldering iron? You know, Uncle Chuck, you should use a 2mm flat tip, and you never heat your solder hot enough.
That's my favorite niece. I can't wait for you to take over the pillow factory. I know you'll keep the Edmund pillow dream alive. Hello, my favorite niece. Так. Uncle Chuck, I have something for you. What is it, Dolores? A letter George the postman just delivered. Oh, I've been expecting this. I'll deal with it later. Hello, my favorite niece. Так. You should be nicer to my father. Franklin is well-meaning, I will give you that. But he just doesn't have the same passion and vision for pillows that you and I have. Так. I just wanted to say how much I love you, Uncle Chuck. I love you too, Dolores. I can't wait for you to take over the pillow factory and restore the family heritage. Что у нас тут есть? Осциллограф, робот. Реестр чеков. It's Uncle Chuck's check register. I guess that makes it a Chuck register. Chuck Reed Register. Quest Discovery. Как раз такой лежит тут. Uncle Chuck is always very touchy about this painting. Wonder why? Dolores, my dear, don't touch the painting. You'll get access to it and what's behind it after you've taken over the pillow factory. Значит, там что-то есть за ней. It's an empty bottle of homemade printer ribbon ink. I see some black powder around the edges, and it smells awful. Warning, contents highly flammable. This bottle's empty. I already found an empty ink bottle. Он пустой. Oh, Dolores, Dolores, Dolores. How many times have I told you not to touch my things? But as soon as you've taken over the pillow factory, they're all yours to do with as... He's a work of art. I'm looking forward to playing chess with him. Hello, my favorite niece. Так. I just wanted to say how much I love you, Uncle Chuck. I love you too, Dolores. Ясно, значит, они... прям не хочет говорить ему, что в в игровую индустрию уходить. I just wanted to say how much I love you. Прям не хочет. It's Uncle Chuck's custom-built multi-band oscilloscope with phase memory monitoring. Так, что дальше? Just have to keep going. Так. Ясно. Большой дом. Легко заблудиться. I still get lost after all these years.
Что у нас вообще? Просто выполни и отправь нам этот всеобъемлющий тест по программированию. Как его отправить? Wow! An ad for a job at Mucus Phlegm Games, my favorite game company. Что это такое? It's Graphics Basic, the powerful programming language from Hessware to supercharge my Commodore 64. Graphics Basic, the powerful programming language. I don't think this will help me get the job. Так. Компьютер. Мягкая игрушка. Угу. Так. Печатная лента, печатная бумага. It's an empty bottle of homemade printer ribbon ink. I see some black. I can't re-ink the ribbon with an empty bottle of printer ink. I can't re-ink the ribbon with an empty bottle of printer ink. You're a rebel, Billy. Albert's my hero. I think Revenge of the Jedi was a much better name. Так. Еще одна задротская шутка. Так. This isn't a water-based ink, not with that smell. And I wouldn't want to print something that could wash away. Рейки. Я смотрю задание, Игорь. Найти дядю Чака в его комнате. Так, получить работу, сбежать из этого. Подсоединиться к в общем, укасарца и заполнить заявку. То есть нужно что-то с компьютером делать. Бутылки из кетчупа. Carefully handling broken glass. Пепси. It's already closed. Ну ладно. Lots of books, but you have to know what you're looking for. Ой, извиняюсь. It says out of order. The sign says it's out of order. The sign says it's out of order. Chuck is such a bully. Так. Растение Чака. Chucky's been in our family for years. He's a good plant.
Uncle Chuck never should have talked to you like that. He's right. My idea was worthless. I'm worthless. Dad, I don't like to see you like this. I liked your idea for the pillow factory. Chuck thought it was a bad idea. He's right. He's never even read it. You need more confidence, and stop letting Uncle Chuck push you around. Thanks, Dolores. You're a great daughter. But Chuck knows what is best for the factory. Bye, Dad. I love you. Goodbye, Dolores. Так, телефонная книга. Ага, Игорек. О, холодильника. Нет холодильника. Это что такое? А, тут еще и книги разные. How to program a droid. Как запрограммировать дроида. Electronic Tricks. Computing Tomorrow. Что-то двоичное. Бессмертие. Ша-ша-ша. Quest for Calyxa. Да тут прям полно всего. Прямо холодить знаний. О, тут еще и второй этаж есть. Офигеть. Так, робот-модель CP1 является самым агрессивным надежным из охранников роботов. Защита, ага. Подушка трон. Дистанционные программируемые модели. Ага, ладно. Interesting. Not sure what to do with this, but it might come in handy. I shouldn't take this out of the library. Ладно. I should stick up for myself. Сука, это что? А это что? Chuck is such a bully. Большая часть книг в библиотеке была написана нашими бэкерами. Они несут полную ответственность за их содержание. Из Ringing, Like Electric Bells. Ладно. Что, я могу любую прочитать? Lock is inside. Так. Ладно. Я не ждал то, что тут любую можно взять и прочитать. Может, тут даже смысл жизни открыть. Знать бы, что еще делать. These are part of my action figure collection, including my prized Howard the Duck. Так. These are in mint condition. No way I'm going to touch them.
It's graphics basic, the powerful programming language from Hessware to supercharge. The label says it's called Cat 509 Tails, produced by getdigital.eu. It's a red gel decoder. Я же его применял. I'm dialing the mucus phlegm modem number. А, ладно, понял. Спасибо. It's connecting. I can't believe my computer's connected to mucus phlegm. Welcome to the new online mucus phlegm job application program. Just fill out your personal information and answer a few simple mucus programming questions. Then print out the application and send it to mucus phlegm. We'll get back to you in exactly 5 days. What is your name? Thank you. What is your address? Ну, это серьезный вопрос. Западная Вирджиния. Пусть в Вашингтон. Noted. Next, what's your programming language of choice? The language you are most proficient in. Pascal, C, Assembler, Basic. А пусть будет все. Very ambitious. We like that. Please answer the following questions about our proprietary mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question. What are room backgrounds compressed into? Как определяются фоны локаций? Так. Набор локаций. It'd be better to find some reference book on mucus before I answer these. I need to go find a book about mucus programming. Так. I can't open that. It says there's a book on mucus here. It's in section 3.1. Так, ищем секцию 3. 2, 4, 5. The sign says it's out of order. 2, 6. Why do I let him talk to me like that? 1,8. 2,5. 2,4. 2,6. Может, это вообще на верхнем этаже? It says out of order. Sorry Dolores had to witness that. No one will miss this out of order sign. The out of order sign is gone, so it's obviously fixed. Haven't been up here for a long time. Easy. Easy. Снял и сделал. 3.6, 3.5. Ищем секцию 3.1. Прикольные картины. Ага. Своим программируем указ. О, нашел. Данная книга. Распространение. Мукас так впервые использовал революционный особняк особняка. Кооперативный многопользовательский задачный язык.
позволяет программировать и запускать сразу несколько параллельных скриптов. Могут использовать локации до 256 параметров. Функции можно снять до 8. Проверение отладки кода могут сработать на отдельном мониторе. Так. Перед релизом игры собираются с помощью защищенных шрифтом. На экране могут одновременно находиться до 8 персонажей. Фон локации влияет набор символов. Так. Скорость прокрутки фона 8 пикселей. Ага. That's my grandmother, Edith, and her second husband, Charles. I really admire them. I don't want to pick that up. Шли дальше. Привет, Бобу-то-Бобу. Как раз тебя вспоминал. Как твои дела? Что нового? Please answer the following questions about our proprietary mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question. What are room backgrounds compressed into? А чё, настолько скучно было? Я вроде там смотрел довольно-таки... Ну, бодрый квест был. Next question. How many actors can be displayed at one time? Next question. Variables can be modified while debugging your program. It'd be better to find some reference book on mucus before I answer these. I need to study the mucus phlegm programming book. Переменные. Сейчас ищем переменные. Так. Позволяющий программировать и запускать сразу несколько правильных. Да, позволяет писать. Ага. 6 параметров. Программа отладки кода работает на отдельном мониторе. Ага, можно изменять во время отладки. Please answer the following questions about our proprietary mucus programming language. Привет, Юля. Как дела? You must get all of the questions right to submit your application. First question. What are room backgrounds compressed into? Сейчас мы... У нас тут убийство. Приехало 2 федеральных агента. И сейчас мы проходим, так сказать, флешбэк за одну из подозреваемых. Next question. How many actors can be displayed at one time? Next question. Variables can be modified while debugging your program. Next question. What kind of multitasking does mucus use? Так. Оперативный, систематический. Так. Предупредительный. Я не знаю, Боу или нет. Могу сейчас посмотреть. Привет, Парово. Мы сегодня зашли на магазин для кондитеров, накупили пищевых ароматизаторов. Я пью офигенный персиковый чай, арома фисташковый кофе. Ой. Ну, приятного. You're a rebel, Billy. Какой-то Билли. А это кто? Или ты про это плохо? Max was the world's first computer-generated TV host. Someday we'll have one for real. Что, вкусненький чай? Получился. Вот это? Это какая-то печатная машинка. Так. А,
Там же мне на Твиче чат не видно. Сейчас, где у меня чат? Вот. Фейсхагера. Как липтон персик. Так. А, стоп. Что я хотел? Программа... Так, кооперативный. Пользовательский. Может соскриншотить его просто. Print screen. Где мой этот Paint? И Paint вывести на второй монитор. Это что это я как не родной? Please answer the following questions about our proprietary mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question: what are room backgrounds compressed into? Так, наборы символов. Next question: how many actors can be displayed at one time? Next question: variables can be modified while debugging your program. Верно. Next question: what kind of multitasking does Mucus use? Кооперативный. Thank you for taking the Mucus Phlegm programming test. Congratulations, you passed the Mucus Phlegm programming test. Yay! I answered all the Mucus questions correctly. I'm ready to print out the application. I printed my job application, but the page is blank. Maybe the printer is out of ink. Хреново. Так. Главное, приятель не оставлять нас совсем. Когда пьешь липтон в кружке, который было кофе, и разбавленный молоком, чтобы... Ясно. Прикольно. Это у нас что? Острый соус. А это у нас... Better be careful. These bottles are sharp. Так, что мне надо? Мне сейчас надо, по-моему, этот... Я запомнил заявку. Так. А, нет, стоп. Я еще не запомнил, мне нужны чернила. Нашел, что в рот пихать. Так. Так. Надо подумать, что тут делать. А, ну. Простой сложности может быть. Ricky Lee's famous thimbleberry pie, hot from the oven. Uncle Chuck wrote an epic poem about this gorgeous pie. It's already closed. Сейчас найдем где-нибудь чернила. Стоп. I don't want to do that. It would make it look red. Что тут можно сделать? Включатель. Dolores, you know I can't work in the dark. Please turn the lights back on. After you've taken over the pillow factory, you can turn off the lights all you like. Да ему прям очень хочется передать просто управление фабрикой. Стол. Посмотрим. It's Uncle Chuck's old desk. Funny desk. No drawers at all. It's a defunct robot prototype.
Шо пора было? Зарегистрируйся в Тиндере с женским аккаунтом. Коробка. It's a box, but it's sealed shut. Еще коробка. It's a box, but it's sealed shut. My dear Dolores, please leave my box alone. You may open it up as soon as you've taken over the pillow factory. Uncle Chuck never makes his bed. Нет, мне показалось, там кусочек пыли. Так. А, это шутка такая у тебя. Я думал, ты зарегистрировался. He's a work of art. I'm looking forward to playing chess with him. Так. It's the math trophy I won when I was 12 and attending a summer program at Thomas Bodeman's School of Mathematics. It's made out of solid pewter, except for the infinity symbol, which is pure titanium. Тяжело, наверное. Так, пустой с чернилами осмотреть. It's special gas for chainsaws only. It's pretty full. The application is all filled out. It's a glass filled with water. Так, можно что-нибудь применить? This isn't a water-based ink, not with that smell. And I wouldn't want to print something that could wash away. It's a glass filled with water. It doesn't work in that. There are a couple of old batteries. I think I see mold growing on one. Салат. Graphics Basic, the powerful programming language. Unlock the full potential of your computer with over 100 additional English language commands. Now beginning programmers can create complex graphics, animation, and music without being a machine language programming expert. Sounds perfect. I'd better not touch it. Uncle Chuck gets real angry if I'm too nosy about his business affairs. Так пахла прокуренная квартира моего давнего соседа-алкоголика. Значит, твой сосед-алкоголик имел хороший вкус к кофе. Так, ладно. Здесь уже ничего нельзя сделать. Часы. I don't want to open it. That doesn't seem to work. На улице что у нас? Вакуумная лампа. Мы можем ее взять? It's in here pretty tight. I'd need an LFG 1982 tube puller. А это что? Еще поленьев. Могу что-нибудь взять туда? Полено. С ним можем играть. Так где это ругается там? Тоже когда свет включаешь. То есть дядя. Так. Ну смотри. Dolores, you know I can't work in the dark. Please turn the lights back on. After you've taken over the pillow factory, you can turn off the lights all you like. Стоп, ты можешь съемщик ламп есть? Нет, съемщика ламп нет. Пустой пузырек чернил.
Flask of extreme chili sauce by Brian H.J. comes with a warning. You might breathe fire. Maybe I should be careful with this. It's a can of poopsie. Беру белевол. Здесь? Здесь нет рубильника. The fireplace looks very clean. Flask of extreme chili sauce by Brian. Какая прелесть. Теперь у нас есть камин. Меня выключатель же тронул. Горящий камин. Сюда кинуть. Салат, пирог. Whoa! Стоп. I'm already holding it. I don't want to use it with that. I don't want to use it with that. It's a glass filled with water. О, сажа. It's an empty glass. The glass is now full of black fireplace soot. Так, ладно. Пошли дальше. Вот черный стакан. I don't think I need a glass of black sludge. Ладно. It's a glass of fireplace soot. I empty the soot into the empty ink bottle. Ну все, у меня есть тоник. Better be careful. These bottles are sharp. It's a bottle for printer ribbon ink with black soot in it. There's just soot in the ink bottle, not ink. Как это еще не сажа? Может, попсиковую еще залить? I don't feel like the taste for non-trademark infringing poopsie now. I think I'll just be careful with them. That's good enough for now. Ладно. Может, где-нибудь тут еще есть про сажу какие-нибудь книги? It's Uncle Chuck's new invention, the Printron 3000. It's connected to my computer. Эхо мертвых снов. Черные трупы смердят особенно ярко сегодня. И тебе привет, эхо мертвых слонов. Или злой ньюс. Это один человек. Сейчас, минуту. Спам время посмотрю. Тьфу. Ладно, этот раздел закончу и нужно заканчивать, а то я с товарищем договаривался. Смотреть знак. Игорь? Нет, водой не заливается. Там Макс или это Никита уже в Дискорде. Сейчас пожар устроим. Still impressive.
По-моему, это смайлик. Чей-то. Мягкая игрушка, пепси-колка. It's a bottle for printer ribbon ink with black soot in it. I can't use the bottle with that. Как же I сделать can't use the чернила? bottle with that. Взяка нет, не работает сейчас. Я не включил. Могу включить, но я уже минут через 20 закругляться буду. Open that. It's an empty glass. I'm already holding it. The glass is now filled with water. It's a glass filled with water. This isn't a water-based ink, not with that smell. And I wouldn't want to print something that could wash away. Так. Ricky Lee's famous thimbleberry pie, hot from the oven. I don't have time to eat pie right now, even though it looks great. Так. Сбежать, пожалуйста. Отправить заполненную заявку. Что же делать? It's a glass filled with water. Надо подумать. А во вторник это не завезли? Я в Апексе уже неделю не был. It says out of order. Насколько я знаю, в 13-го завезли. В 18 обещали. А из чего делаются чернила? Пока не знаю, Игорь. It doesn't work in that. Разбитая бутылка, капуста, салат, сыр. А если... Ugh, I'm definitely not hungry for soggy lettuce. А, это салат, It's а a не wilting head капуста. of lettuce. Если завязал. Как вы там сидите, я захожу. Как вы там не сидите, я не захожу. Я ж... Мне как там скучно одному. Я в основном в Quake как-нибудь зайду. Там весело одному. Плюс он лагает часто. Там как будто в киселе бегаешь. В киселе. Батарейки. В пятницу вы там были с этим, по-моему, с Некрополем. I don't think they're good for anything, except growing mold. Даже батарейка. Хе-хе-хе. Так. А, с антилаком, да. Я думал с Некрополем. Ну как думал, перепутал. Я их путаю. Уж одного ты называешь антилакушка, другого Некрополюшка. Найди масло какое-нибудь. Масло? Так. The ink bottle is now full of black ink. Ладно. That should do it. The ribbon is now fully inked. Yay! I answered all the mucus questions correctly. I'm ready to print out the application. I always like to watch this part.
Now I just need to stamp the envelope. Естественно, Юля все тащит. Или у нас 150 уровень, а мы такие там 40-й, 60-й. Просто я думал, что масло, а не бензин. Ну ладно. Чернила на бензине тоже ничего. It's my job application to Mucus Phlegm. Hope I get it. George the postman will never pick it up without stamps on it. Марку. Марку найти. И что, марки не... Марки есть у меня вообще или нет? The application is all filled out. Just have to send it in. Марку. Может, он взять там будет на столе. Какой-нибудь там коллекция марок у него. Юль, ты правда там все тащишь? Прям все вывозишь. I can't pull that. Так. Так. У меня какая-то хрень уже неделю длится. Не хочу стримить ни в какую. Ты давно не запускал тоже. Как это... У меня по другой причине. Браво. Меня мало смотрят. Я как подумал, для кого я это делаю. Не то, что... Как сказать... Ну, другими делами, в общем, занимался. Так. Как это на это бесстыжие? Ты еще скажешь, что ты в Quake не... Ты скажешь, что в Quake еще не тащишь. Так. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto stamp cancellation machine has failed again. Amateurs. Как ее снять, эту марку? Чем? Может, доскок мет кетчупа? It doesn't work in that. Так. It doesn't work in that. I don't want to use it with that. Я знаю, что марка на письме дядя Чак. Осталось додуматься, как ее снять. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto stamp cancellation machine has failed again. I have to find a safe way to remove the stamps. Безопасно снять марки. Полки. Oh, Dolores, Dolores, Dolores. How many times have I told you not to touch my things? But as soon as you... Так. Не, на само письмо не получается. Хотя... I don't want to pull the stamps off. They might rip. Так. Для чего у меня тут было еще? О, что-то было. Графический basic. While graphics basic is pretty amazing, I can't use it in that. Нужно что-то острое. А что там в легкой версии сразу применялось? Так. Может, на кухне будет? Так, нету. Может его отмочить?
It doesn't work in that. Нет, не хочет отмачивать. Так. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto stamp cancellation machine has failed again. Amateurs. Ah. There's nothing inside. There's nothing inside. There's nothing inside. Тут ножа тоже нет. It's already open. Шкаф, шкаф, шкаф. Нету, нету, нету. Где бы это могло быть? Why not plush toys? Oh, they're lean. You're so soft and fluffy. Так. Не удивлюсь, если в конце там выяснится, что I'm at the staircase. Should I use it? I can't reach that. Не удивлюсь, если какая-нибудь выяснится, что я какую-нибудь гвоздь оторву и им потом отклею марку. Вот ни капли не удивлюсь. Как бы ее удалить? Кстати, интересно, почему-то у меня чат Гудгейма не коннектится. А, Гудгейм, говорю, Пикача. Ладно. Так. Ладно, как говорится, что нельзя сделать с этим? Без газа. Better not. That might start a fire. Так. I'm already carrying it. I don't want to do that. It would make it look red. Что-то я прямо не знаю. Это же, лампа. Кетчуп на письмо? Я уже пробовал. I think I'll just be careful with them. That's good enough for now. Я уже пробовал с кетчупом. I don't want to whip anything with this. Культист-симулятор? О, видел. Прикольная вещь. I don't have time to eat pie right now, even though it looks great. Look, Uncle Chuck, your favorite. A freshly baked thimbleberry pie from the pie shop. Why, thank you, Dolores. You know me and my love for thimbleberry pie well. What? I'll eat this as soon as I finish this little project. Ладно. Я вчера в магазине для пекарей был. Немного опешил. Там лежит вкуснятина, сахар, глазурь, ароматизаторы, фисташковая паста, шоколад. Ага.
Зачем из вкуснятины делать вкуснятину, если можно есть просто вкуснятину? Чтобы она стала еще вкуснее и комплексней. Так. Чтобы ему еще дать. Look, Uncle Chuck. Dolores, you know how busy I am right now. Maybe your father would be interested. Какие инструменты слева нет, не берутся. Мне нужно его как-то спровадить отсюда. Пирог я ему уже дал. Look, Uncle Chuck. Dolores, you know how big. Так. Люблю эту комнату, не доверяю. Вот почему. Тут был у меня вкусный кофе. Ароматный ароматизатор. Смешал. И вот она. Квартира алкаша Толика. I'm keeping Lurleen with me. Forever. Ладно. Так. Why do I let him talk to Пирог me мы like that? отдали. Смотреть банка, не нарушающая в пупсе. Банка, не нарушающая авторское право. It's a can of poopsie. Looks good enough for a snack. Ну да, там прям гонка. Не на жизнь, а на смерть была. Так, что ему еще дать? Соуса острого на сыр. Ой. Still impressive. Не получается. Look, Uncle Chuck. Dolores, you know how busy I am right now. Maybe your father would be interested. Ой. Секиру я жду. Ну, играть, скорее всего, будут через годика так пол. Потому что я не знаю, нормально ли у меня пойдет, там, все дела. Так, я сейчас в тупике. Ладно, наверное, остальное завтра. Сколько там? 3 часа пока. Ладно, всем спасибо за внимание. Большое спасибо всем, кто был. До новых встреч.